10 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ಓಕೆ. ಇವ್ರು ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಇದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಅಂತ 10 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು 100 ಸಲ ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅವ್ರೇನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ ಅಥವಾ BJP ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್. ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ. ಮೆರಿಟ್ is what determines which party is giving actual chance for youngsters. ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರೇ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಟು DMK 650 crore ಏನೋ ಬಂದಿರೋದು DMKಗೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 550 crore ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಒಂದೇ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಮಾರ್ಟಿನ್. ಅಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ was to localize the election. Namaskar everyone, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ NimPerspective talk show. In this episode, we have the political insider Sri Aravind Suchindran Sir. He works as the chief of staff in Bengaluru South EP office. Along with that, he is an advocate and a political strategist. In this episode, he has spoken about both regional and national politics. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಾಗ ಕೇಳಿ ಬರೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ನಮಸ್ಕಾರ ಶಶಾಂಕ್, ಗ್ರೇಟ್ ಟು ಬಿ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ ಹಾನರ್, ನೀವು ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ನನ್ನ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸರ್. ಆಲ್ಸೋ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಐ ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಹೌ ಡಸ್ ಯುವರ್ ಜರ್ನಿ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ Tejasvi Surya Sir's office? Basically, you are an advocate and you still landed up in Tejasvi Surya Sir's office. So, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಬಿಕೇಮ್ ಎನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ 2023 ಎಂಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ ನಾನು ಕೂಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ 4th ಇಯರಲ್ಲೇ IT ಕೆಲಸ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು 4th ಇಯರಲ್ಲಿ ಐ ಟುಕ್ ಅಪ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. BMS ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು ನಾನು. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. 2019 ತೇಜಸ್ವಿ ಸರ್ದು ಯಾವಾಗ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, March 26, 2019 ಏನೋ ಇರಬೇಕು, ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಲಾಂಗ್ ಅಗೋ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ನೌ ದಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಲೀವ್ ಮೈ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಕೆಲಸನ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ 2019 ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ವಿ ವನ್ ಬೈ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ 3.3 lakhs. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ತೇಜಸ್ವಿ ಸರ್ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದಿ ಆಫೀಸ್, ಮೇನ್ ಆಫೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ. 2024 ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಏರ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಯು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಅಚೀವಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇವಾಗ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, actually foundation for it has been laid long ago by the central government. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸಬರ್ಬನ್ ರೈಲ್ವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳು, ಈ ಥರ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ರೈಲ್ವೆ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2024 to 2029 ನಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಏಮ್ ಇರೋದು
ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಲೈನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಲೈನ್ RV ರೋಡಿಂದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ. ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ IT ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ, BT ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಲೈನ್. ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೈನ್ ಒಂದಿದೆ, ಫೇಸ್ 2A 2B ಅಂತ. ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತನಕ KR ಪುರಂ ಥ್ರೂ ಹೋಗಿ KR ಪುರಮಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಈ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಓವರಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬರ್ಬನ್ ರೈಲ್ವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು 2020 ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸಬರ್ಬನ್ ರೈಲ್ವೆ. 2027 2026 ಅಂತಾರೆ, 2027 ಅಂತಾರೆ, 2028 ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆ್ಯಸ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿಸಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಔಟ್ಕ್ರೈ ಮಾಡಿಸಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತರಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಓವರಾಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಸರ್, ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಹೌ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಅಟ್ ಅನ್ MP ಆಫೀಸ್? ಏನೇನು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರ ಲೈಕ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ? ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಹೀ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೌ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಇವಾಗ April 26 ನಮ್ಮದು ಏನು ವೋಟಿಂಗ್ ಡೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಫೇಸ್ 1 ಮುಗೀತು. ಫೇಸ್ 2 May 7 ಏನೋ ಇತ್ತು. ಫೇಸ್ 1 ಮುಗ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ರಜಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವೆಕೇಷನ್ಗೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವೇ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ BJPಯಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವೆಕೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ. ಇವರು ತೇಜಸ್ವಿ ಸರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು May 7 ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು, ಅಷ್ಟು ಹೀಟಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಇರಲಿ, ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾವೇರಿ, ಈ 3 ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಬಂದು, ಯಾವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಗೀತು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಒಡಿಶಾ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಇಷ್ಟು ಕಡೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು 2-3 ಕಡೆ ಹೋಗ್ಯಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್, ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಬಂದಾಯಿತು. ಹೌದು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರು ಅಮೃತ್ಸರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೃತ್ಸರ್ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯನ್ಸಿ ವಾರಣಾಸಿ, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡೇ ನಮ್ಮದು June 4 ಇರೋದು. ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ವರ್ಕ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ರೇಕ್. ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ, ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್, ಅಷ್ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನಿಂದ ಬರೀ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೋ ಹಾರ್ಡ್. ವಿ ಸಿ ಹಿಮ್ ಪುಲ್ ಆಫ್ 16 hours 17 hours. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಿರ್ಗಾ 2-3 ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್. We are all inspired by him. He is a workhorse, the hero. Super, sir. I mean, we see them as an inspiration, and ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರ ನಮಗೆ. ಆಲ್ಸೋ ಸರ್, ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೆನಾರಿಯೋ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಂಗಿದ್ರೆ, we don't see a very strong political opponent for the current government in national ones. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್? They lost the grip of a very strong political opponent.
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಡೇಸ್, ಐ ಕುಡ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಜನರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ದೆಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಡೂಯಿಂಗ್. BJP, as the party which is leading the government in the center, their main responsibility is to govern. ಅಪೋಸಿಷನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ BJPದಲ್ಲ. It is their own, it is the opposition's party's own responsibility. But what has happened in the last 10 years, you see, their only objective is not to develop vision, not to develop the strategy for their victory. Our only strategy that they are going for the election is to defeat the BJP. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಹಾಗಠಬಂಧನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೇಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಔಟ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ be a majority government led by the BJP, and NDA will come back to power. So BJP constantly improves, constantly stays connected with the grassroots. Survey ಮಾಡ್ತಾರೆ, how people react, what are their thinking ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. Here, you on the other hand, even in Rahul Gandhi's own election, whether it was in Wayanad or whether it was in Raebareli, he had to depend on workers from other parties. Wayanadalli Muslim League, ರಾಯ್ಬರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸು ಮತ್ತು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು, ಪಾರ್ಟಿ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, if a person has to rely on some other party's cadre, then it speaks about how the grand old party has gone into decadence. I mean, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ BJP has nothing to do with, opponent party strength or whatever it is. ಬಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಸ್ಟ್ 1 decade-ಇಂದ it was not a sudden downfall for other political parties, to get a strong rep as an opposition party. Sikapade slow progress alle, even they started falling, and some or the other way it started being a positive aspect for the current ruling government anta ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. I don't know if I'm correct ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. Okay. Also, sir, what role does youth play in coming next 20 years? Because past 10 years in ಈಗ ನಾನು 2020 passed out bachelor's batch. So ನನ್ನ batchmates almost 30 to 40% are not in India. Masters ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ಗೆ they have gone out of India. So, and I see the trend is slightly increasing. Upcoming batches ಅಲ್ಲೂ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ? ಆ್ಯಂಡ್ is there any specific plans for the youths of the current generation wherein they can contribute for the development of our country? So, see, now I will not look at that as they went away to the US, allೇ ಇರ್ತಾರೆ, or Canada or Europe or any other place. Let's look at who generally goes abroad. If you are an engineer, if you finish engineering, you want to pursue MS or MBA, then you would go abroad. If you are working in the hotel management business, BBA idella martiya, then you would want to go and pursue something abroad. But the rest of the professions, take for example law, take for example CA, take for example accounting, BCom ಮಾಡ್ತಾರೆ, MCom ಮಾಡ್ತಾರೆ. Only those professions where your expertise is required in India, they will be in India itself. They will not, if at all they go abroad, they will go abroad to Columbia University, pursue 1 year legal course and come back. Okay. Because their main area of work is going to be in India. And ಇನ್ನೊಂದೇನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, 65% of the population of India, 1.3 billion ಅಲ್ಲಿ 65% is below the age of 35. Correct. 50% of our population is below the age of 25. So youth form the maximum population of the country. The people below the age of 25 form 50%. So when
this is the dynamics, when this is the demography, youth are the most influential people in politics, because in order to get your vote, that person who is contesting has to relate to you. How does he relate to you? If he is going to stick to the age-old way of political work, you are not going to relate to him. Ninige, only if I talk in your language, only if I talk topics related to the youth, be it machine learning, iPhone, the latest trends in fashion, sports, anything, mountaineering, trekking. Only if I talk all of this, I will be able to connect with you. And our Prime Minister is able to do all of this. Have you ever seen any Prime Minister of the country host a separate meeting with social media influencers, with gamers, and so on, many other sectors which you won't even imagine? So he has been able to cater to every sector, because the youth determine who is going to lead the country. They are the active participants in this democracy. So let's leave out the people who are abroad. Okay. Still, you have so many people from Tier 2, Tier 3 cities. Correct. Be it a youngster in Amritsar, Sambalpur, Odisha, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಧಾರವಾಡ, ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. Those who are working, those who are Swiggy executives, those who are doing law, they are advocates, college-going students. Aren't these also youth? Aren't they youngsters? So we have a lot of people here. And also to those who have gone abroad, typically they'll realize that it's a great time to be a youngster in India. Yakandre, with our population, with the advancement in innovation and technology now ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, there is plenty of opportunities, avenues to work here. ಇವಾಗ entrepreneurship ಇರಲಿ ಅಥವಾ startups ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, any idea, you will find the people who will be able to cater to that idea. So for youngsters, whether they are in India or abroad, India is always in them. The Indian in them will never go. Correct. Super, sir. I mean, well said. Sir, youths anta bandaga, I wanted to, ask you the other aspect of it, social media. What role does, social media play in current political scenario? Because campaigning anta bandaga, 20 years munche that strategies are not working out now. Yeah. And 20 years that strategy was probably, 30 to 40 years old. Awagin strategy ittu, adane probably 80s, 90s tanka follow ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Current day scenario, every day there's a new trend popping up, be it in anything. So how does, political campaigns ಆಗಿರ್ಬೋದು, or politics ಗೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ affect ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, social media ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ? See, one of the other reasons for many other parties losing out is they are not able to catch up to the social media game. Okay. Now, that was the case in 2014. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ BJPದು IT cell ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು you would realize that something's happening there. Now everyone's caught up to the social media game, and it's a level playing field almost ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. You look at it in different ways. So Twitter alli, most of the political discussions happen in Twitter, which is called X. Instagram alli, most of it is generated short reels, videos ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದು, impactful statements ಕೊಡೋದಿರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ Instagram ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. Facebook is still trying to cater to this other set of audience, be it people who are new to social media. Leave out youngsters. Ivaga, if it is your parents, if it is somebody from a tier 2 city, first ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು. ಸೊ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು cater to all of this, because ಇಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರೋದು. You are able to reach out to a huge set of people in a very easy manner. ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, BJYM
Bharatiya Janata Yuva Morcha, of which Tejasvi Sir is the national president. They organized 5,000 plus simultaneous broadcast of Prime Minister's speech, Prime Minister's interaction with youngsters, with first-time voters. During that particular speech, Prime Minister says, "This is the largest gathering of people that I have ever addressed. Okay. And this is the largest gathering of any political leader that can be ever arranged anta heli. How is this possible? It is because of the advancement in social media." And, political parties, if they embrace, if they adapt to the changing way of, how youngsters are consuming social media. Next, we are seeing Snapchat also come up with new sort of things. Idanella ಅವರು observe ಮಾಡಿ, when they get on to this, they will start relating to the youth even more. So that way, social media plays a very important role in getting out, in making your presence felt, getting your message out. ನೀನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೇ ಹಂಚಿ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್, ಅದೇ ಥರ ಈವನ್ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್, ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಾನ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು. ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಈ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಸಿನಾರಿಯೋ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಈ ಥರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? Deepfake affects each and every one of us. And if you are a celebrity, ನೀವು politician ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, even if you are a film star, we are seeing that it's affecting people like Rashmika, couple of others, our deepfake video circulate ಮಾಡಿ. It is an advancement in technology for which law has to catch up. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ಪು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ವಾಟ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪುಟ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ವಾಟ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪುಟ್ ಇನ್ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದಾ, ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಈವನ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪೇನಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಎಡಿಟೆಡ್ ಮಾರ್ಫ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಟು ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ it's becoming a danger to society, rules will come in. Government will be forced to make rules saying this is accepted, this much of deepfake is not accepted. Deepfake will not go off. Exactly. You cannot avoid it altogether, like how you can't avoid the advent of artificial intelligence. But how you can regulate it, ಹೆಂಗೆ ನೀನು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲೌ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಡೀಪ್ ಫೇಕಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಟಫ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವಸಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಯಾವುದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಒಂದು ಗಾರ್ಡೆಡ್ ಕಾಷನ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ವೆಲ್ ಸೆಡ್ ಸರ್. ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ past one decade in everything is changed top to bottom, because probably on 20 years munche if we were had to say for our parents that now politics enter active anta helidaga aga aur kadeyinda bartidda reaction would be different. Iga aur kadeyinda baro reaction is different. So this has changed. nana kelangidre ಒಂದು past one decade anta helbodu. So ಏನು reason ಇರ್ಬೋದು sir ಈಗ, because we see a lot of youths entering into politics at a very young age. Earlier it was like a wise man who was very old, or retirement time or politics in bandaga people would respect them and vote them. I'm not telling this is across anta, but ivaga we see a lot of youths coming into politics, getting into politics, interested in politics at a very young age. So what caused this difference, sir? Because this is not something which is overnight antu agila. It took a lot of time, but we see it happening a lot in current day.
ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸೊ ನಾವು 2019 ನಾವು ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯೂತ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂಥರ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಅ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ 2019 ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 28. ನೀವು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು 25. 3 ವರ್ಷ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ 2019 ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ವಿ ಕೇಮ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ BJP MP. ಅದೇ ಥರ ನಾವು 2014 ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವ್ರದ್ದು ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್. ಆವಾಗ ಅವ್ರು 37-38 ಏಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಮೈಸೂರು MP ಆಗ್ತಾರೆ. 2019 ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಎರಡು ಥರ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್, BJP ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ರೂ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಎರಡನೇ ಥರ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಸ್ಟಿಯನ್, ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೀಟು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸನ್ ಇನ್ ಲಾ, ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಇಂಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡೋರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಅವರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸೇ ತಾನೆ. ನೆಪೋಟಿಸಮ್ ಥರ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಹಾರ್ RJD ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತೇಜ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಮಗಳು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುನು, 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 4 ಸೀಟು ಇದೆ. 4 ಸೀಟ್ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ದ ಮೆರಿಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. That seems to be BJP at the moment because ಯುವ ಮೋರ್ಚಾಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆ ಥರ ತೇಜಸ್ವಿ ಸರ್ದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಮಹಾರಾಜರು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಬಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರೀ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಟೇಕ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. Similarly, there are a lot of, MPs, MLAs, ಈ ಥರ who are running their office using youngsters. So, the opportunity, ನೀವು ಬರೀ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ of this can be done only by youngsters. So future in politics youngstersಗೂ ಬಹಳ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮಾಡೋದು. ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್. ಐ ಮೀನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಹಾನೆಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ 20 years ಮುಂಚೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ. Many cases. Naturally, my parents also. ಹೌದು. 2019 ಸಿಟ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಫಸ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ IT ಜಾಬ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಸೀನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ರಾಂಗ್ ವೇ ಆರ್ ಇನ್ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಏನು ನೋಡೋಣ. ದೇ ವುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. So sir, ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, how does regional politics or regional parties affect national politics, political outcomes? Because here we have a different government and in national level we have a different government. So how do you see this, sir? ಇವಾಗ ನಾವು 2024 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಫಾರಿನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ, ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ,
ಕೋಲ್, ರೈಲ್ವೇಸ್, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಹೈವೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ was to localize the election. How did they localize the election? My tax, my right ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು, which was a stupid, flawed discussion. ಅಂದರೆ if Karnataka contributes, 10%, then it should get back 10% evolution of funds ಅಂತ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, then how will you look after different states development? ಇವಾಗ because you are the growth engine, because you are the powerhouse of South India, you are able to make a change in the development of Bihar, Uttar Pradesh, Northeast, etc. All these places which need that sort of a developmental push. Now, if you are trying to extend that argument in Karnataka, Bangalore contributes the most. Bangalore's taxes should be used only in Bangalore, should not be used in Kalyana Karnataka anta ಹೇಳಕ್ಕೆ. So that was one way they tried. Next, ಮೇಕೆದಾಟು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಯಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾಕಿ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಲೋಕಲೈಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಈ ಥರ ವೆರೆವರ್ BJP is not in power, we saw that happening. ತಮಿಳ್ನಾಡುವಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಂಧ್ರಾಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಬಿಹಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ರೀಜನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅದನ್ನೇ ನರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಫ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟೊರೇಟ್, ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂಥರ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಇಶ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. 2014 2019 ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪವರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು? ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಂತು. ಆದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸೀಟ್ಸ್ 7 out of 7 seats was won by BJP. Correct. So similarly, even in Karnataka 2019 we saw that 25 out of 28 seats were won by BJP. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಪವರ್. ಸೊ ದ electorate, the citizens, they are very, they know what issues they should vote for. They will not fall for Anna Bhagya. They will not freebies. I mean, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು 110% ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇವರೇ ಬೇಕು ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೀ ಡಿಸೈಡ್. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇರೋದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೋದಿ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ. ಹೌದು. ಐ ಮೀನ್ ಆ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ರೀಸೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಸೋ ಸರ್, ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು, ಕೆಲವೊಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಪಾಪ್ಔಟ್ ಆಯಿತು. ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸುಳ್ಳನ್ನು 10 ಸಲ ಹೇಳಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಗಿದೆ, ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಸರ್? ಆಮೇಲೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಸುಳ್ಳನ್ನು 10 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ಓಕೆ. ಇವ್ರು ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಇದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಅಂತ 10 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು 100 ಸಲ ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ 2018 ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಥರ ಮಾಡಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನೀವು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇಫ್ ಯು ಡೊನೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು BJP, ಇಫ್ ಯು ಡೊನೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ BJP ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನಮಗೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆಟಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೊನೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ವಿಲ್
not be able to run their campaign. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅನಾನಿಮಿಟಿ ಬೇಕು. ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಇವರಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇವ್ರಿಗೆ 30 ಲಕ್ಷ, ಅನಾನಿಮಿಟಿ. ಅದೇ ಥರ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಒಂದು L&T ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ L&Tಗೂ. ಯು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಇವರು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಹೌದು. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅನಾನಿಮಿಟಿ ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಈವನ್ ದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ವೇರ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್. ಅವರು ದೇ ಡಿಂಟ್ object to it at that time. 2018 ಪಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಬರೀ ಎಸ್ ಬಿ ಐಯಿಂದ ನೀನು ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಹೌದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಸ್ ಬಿ ಐಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಸ್ಕೀಮ್. ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹೌ ವಾಸ್ ಡೊನೇಷನ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್. So in order to bring in a more transparent method, they brought this scheme. So idರಲ್ಲಿ as on 2024 BJPಗೆ maximum ಬಂದಿದೆ. So I don't know, maybe people felt like contributing more to BJP or something. They got 6,700 crores or something in electoral bonds. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ತೃಣಮೂಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ, 1,400 crore ತೃಣಮೂಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ. ಥರ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 1,300. ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ BRS, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ, ಬೇರೆ ಲೋಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, DMK, ADMK ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ 1,400 crore ಇರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರೋ 1,300 crore ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ. ಏನು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರೋ ಥರ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ಇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜೆಲಸಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಈ ಥರ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇವರೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರೇ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರೇ ಡೊನೇಟೆಡ್ ಟು DMK 650 crore ಏನೋ ಬಂದಿರೋದು DMKಗೆ. ಓಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 550 crore ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಒಂದೇ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೋ ಮಾರ್ಟಿನ್. ಹೀಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಲಾಟ್ರಿ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ನೀವು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಸಚ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್, ವೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ರೀಪ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ 100 ಸಲ ಹೇಳಿ ಇವರೊಬ್ಬರೇ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಾಚ್ರಪ್ಪ. ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಇವನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇವರು ಮಾಡಿರೋ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಥರ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಡೌಟ್ ಫಾರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಆಚೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ADR ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು. As a citizen, I should know how much each party is getting, from who they are getting, because I am deciding the representative from all these political parties, so I have the right to know as a citizen. So Supreme Court heard them, and then they asked SBI to reveal the names of all the donors. That's how we got to know. And they have said, you come up with a better scheme. Okay. Electoral bond scheme is unconstitutional. You come up with a better scheme. So this is one of the schemes that was brought in so that you can donate to political. Ee scheme illa andre innond scheme tartare. This process will go on. Donation to political parties will not stop. Some other way, some other more transparent scheme. Now when they come to power next, they'll bring it. So that's the case, that's the matter. Okay. ಸರ್, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ದಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ವಾಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್.
Because, we've been hearing about this since almost, many years. Probably ನನಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಾಗಿಂದನೂ ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಈಗ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಟೈಮಿಂದ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಹೇಗಾಗ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇದಾಯಿತು ಅಂದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗಾಗತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗಿರೋ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಪಿನಿಯನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಿಸರ್ವೇಷನ್, ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಆಬ್ರೋಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಏನಿತ್ತು, ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್, ಅಂದರೆ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತು, ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇತ್ತು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ. ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಇವಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 38 to 51 ದೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಹೌ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ, for a Hindu, you cannot have separate laws. For a Muslim, you cannot have separate laws. And if you belong to Christian faith or any other faith, you cannot have separate laws. Now, you may ask, yen separate laws then? I'll tell you. So, as a Hindu, you are allowed only to marry once. Exactly. Andre, only if you divorce your current wife, you can remarry. But that is not the case among Muslims. As it is, you are allowed to make up to 4 marriages in Muslim law. Similarly, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ancestral property ಇದೆ. ಆ ancestral property, if you are a Hindu, it will get divided. One share will go to your wife. Share ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಈಕ್ವಲಿ, ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ವೆದರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗರ್ಲ್ ಆರ್ ಅ ಬಾಯ್. ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್. ಅದರ್ ಸೈಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಸ್ಟ್ ವೈಫಿಗೆ ಇಷ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಫಿಗೆ ಇಷ್ಟು, ಥರ್ಡ್ ವೈಫ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿತ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಾಸ್? And see, I'm giving you example only of divorce and inheritance. Other joteg, there are so many other things. How is nim divorce heng sigado? Other jotege, let's take for example Sharia. Sharia, many aspects of Sharia are undertaken in this Muslim law, in all this, and it is governed as per that. Marriages and inheritance, adoption is another aspect of it. Hindu get separate adoption laws, Muslim get separate adoption law. So in Goa, since 1946 or something, they have uniform civil. That was a Portuguese colony. Okay. So that time they had the same laws, whatever the uniform civil code was designed way back then. After that, slowly people are coming to realize that this is what is happening. Correct. This is what ella kade iವ್ರಿಗೆ ಸೆಪ್ರೇಟು, ನಮಗೆ ಸೆಪ್ರೇಟು, ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರೂಲ್ಸು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ರೂಲ್ಸು. So now that is the BJP poll promise everywhere. Uttarakhand, they have made a panel to study what aspect of uniform civil code can be brought in. ಈ ಸಲ BJP ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ತರಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ 5 years, of course, we will see it becoming a reality. Definitely how they said that they will 3 main promises ಮಾಡಿದ್ರು: abrogation of Article 370, Ram Mandir, and now this third one is left. UCC. Okay. ಈಗ ರಾಮ ಮಂದಿರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್.
Article 370 remove ಮಾಡಿದಾಗ there were certain debates about it, but then now everyone has understood because recent ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ವಿ F1 ಕಾರ್ಸ್ನ ರೈಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 4 ಕಾರ್ಸ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಕೀಪ್ ಸಿ ಸರ್ಟನ್ ನ್ಯೂಸಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್. ಸೊ UCC ಬಗ್ಗೆ ಅಗೇನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಆಫ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂತೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದು ಒಂದು, ಸೊ ಚರ್ಚ್ ಆರ್ ಅ ಮಾಸ್ಕ್ ಆರ್ ಅ ಗುರುದ್ವಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಬೈ ದೇರ್ ಓನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ರನ್. ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅನ್ಫೇರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಟನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ವೇರ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಲಿ ಹೇಗೆ ಅವ್ರವ್ರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗೂ ಆ ಥರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸಿಗೋ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಸೊ ಅದು ವೆನ್ ಸಿವಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ದೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಗರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ temple administration, I think some sort of civic activism is required. Ellaru ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ that Hindu temples should be run independently, like how churches, like how mosques are controlled. Now let's see Tamil Nadu. Tamil Nadu alone controls around I think over 6 lakh temples are in the control of the government in 10 different states, out of which Tamil Nadu alone controls 1.5 lakh or so. Figures may be here and there, but this is how the magnitude of it is like this. So whether if X temple, Yavan temple, Mylapore temple antan, it's contributing 100 crore ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆರ್ ಯು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ 100 crore ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲೋನ್? ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ಬೆಟರ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡೋದಿರಲಿ, ಈ ಥರ ವೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ದ ಟೆಂಪಲ್, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್. They are, it's seen that they are using mere 10%, 1 to 10% of the funds collected. So that is the reason that now Hindus are raising this particular aspect that, hello, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸಸ್. ಇವಾಗ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಪುರೋಹಿತಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಮೌಲ್ವೀಸು ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಲರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವ್ರಿನ್ನ ಪಾಪ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗು ಸ್ಕೂಲ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೇಷನ್ ತೊಗೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡು. ಹೌದು. No, then you wonder, we are in the land of thriving Hindu civilization, and you have temple priests who are struggling to admit their child in school. Eventually, I think you have got the process to change this. The activism that is required, it's building. Soon you will see government acknowledging such an aspect and then working towards changing. ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಯು ಸೀನ್ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನೇನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್, and the secularism is forced only in India, but not in those countries which got divided.
ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೀಡಿಫೈನ್ಡ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಟೈಮಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದೇರ್, ಬಿ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ರಾಮ ಮಂದಿರ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಆನ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನೋ ಥರ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲದು ಬಂದಾಗ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಸರ್? Okay, ಅದೇ more than opinion, if we just state the facts, I think that is sufficient to answer this question. ಇವಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ, ಹೂ ವಾಸ್ ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಅವರು ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಅ ಸೆಪರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಪರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ್ಲೇ they were seeing which are the pockets with the maximum population of Muslims. One pocket ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಸಿಂಧ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಬೆಂಗಾಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 1905 ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಟ್ a lot of these administrative changes happen. ಸೊ ಈ ಥರ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. India was not divided into three countries. India was divided into two. Okay. India, West Pakistan, East Pakistan, which is together called Pakistan. East Pakistan, which is today Bangladesh, became Bangladesh after the 1971 war. So our 1971 war admele they declared independence. So now we have India, which chose to be a secular state. All the leaders, all the freedom fighters of that time, who eventually became part of the Constituent Assembly, adana India should be a place for every religion anta ಮಾಡ್ತಾರೆ. It is a place for it. Whereas those people, they chose to be a theocratic state, Islamic Republic ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. So that is left to them. Whether it is right to whether partition itself was necessary, why were they forced to do partitions, these are all historical decisions, historical wrongs antana helbodu, which we can't correct now. So when this is the state, India has become a socialist secular. ಈ secular ಅನ್ನೋ word ಏನಿದೆ, that is also something which was added later on during the Emergency. time of Indira Gandhi, and that became part of the preamble. So what does that mean? Let's look at what does that mean. It means that the state, the government, whichever is the law-making body, will not interfere, will not differentiate between if you are a person, it will not discriminate or differentiate you based on religion. Okay. So this is the meaning of the word. ಚರ್ಚು ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಸೆಪರೇಟ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಆ ಕಾಲದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಪೀಸ್ಮೆಂಟ್. ಮೈನಾರಿಟಿ ಅಪೀಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯು ಗಿವ್ ಸೆಪರೇಟ್. ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹವ್ ಬಿನ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್, ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಅವರಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು, ಆಲ್ ದೀಸ್ are part scholarships. They are part of minority appeasement anta helodu. So when we think of practicing secularism, you're not actually practicing the secularism that is meant to be practiced. Okay, ಯಾವುದೋ ಒಂಥರ ಸೂಡೋ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ 25% ಆಫ್ ದ ಸೀಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರೇಡಿಯಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಮೈನಾರಿಟಿ ರನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ವೆನ್ ಯು ರನ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್, ನಿನಗೆ ಆರ್ ಟಿ ಇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾರನ್ನೋ
25% ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಪ್ ಟು 50% ಫಾರ್ only minority students, for only students of your faith, because you are protected under cultural and educational rights of the constitution. And the article 2930 Okay. says that minority institutions they are free to administer their own. Government will not interfere in the administration of minority institutions. So these are again discussions that are happening. Where do we need this? What is the extent of minority appeasement that you can possibly do? So it will take time to change, and once people realize, people are seeing what it is now. ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸರಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಶ್ಯೂ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಶೇರ್ ಸಮ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಇಟ್? ಸೊ ವಕ್ಫ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆನ್ಸೆಸ್ಟ್ರಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದೇ ಮನೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ವತ್ತು ಅದೇನಿದೆಯೋ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ದ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ವಕೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಇಫ್ ಯು give the property in the name of Allah, that becomes a waqf, and you can specify what it can be used for. For example, if you want mosque to be constructed, I am giving this property to construct a mosque. I am giving this property to ಒಂದು ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಶೆಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. I am giving this property, the proceeds, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನತಾವಾಲಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. So, what has happened is, the land, most of the central Delhi land, it has all become waqf property. So, once you make such a declaration, it is irrevocable. Okay. So, you cannot take back the property, nor can somebody interfere in that property. Seriously? See, this is how it was. Okay. But now they have made Waqf tribunal. This will determine whether it is actually made by him, how much of it is made by him, how much can be utilized from him, how much can be utilized for some other purpose. And itara ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ವಿಚ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್, which might not be under his possession. So when such things happen, you need strong laws to to regulate such illegal practices. So now we have tribunals and all which look into all of this, but still a lot needs to be done regarding majority. If you see, for example, if I have built a mosque under Waqf property, and you come and say that this is not actually your property, this Waqf is illegal anta ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ, I will not be accepting your decision. No? Correct. So ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದೇ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, and then a lot of properties are stuck. Here you can't do anything with that. You see, this was an example of you from some other religion telling, but we are members of the same family ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. I want to build a house in my father's property. Then the other brother says that ಅದು ಅಲ್ಲಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಸ್ಜಿದ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Dispute comes between the two also. So various things arise from this. I mean, I didn't want to make it as a very political or specific religion hate spread ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. But these are the terms which we see here and around popping up, and other related issues ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. And the most recent issue was a specific 4-star hotel was claimed as a Waqf Court property recently. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳಿದೆ. And recently a particular party, international speaker, a party in Obru, made a very wrong statement about Indians, stating that in India people in South looks like Africans,
people in East looks like, Chinese and, other statements. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವ ನಾನು ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ, ನಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಹೇಳೋದಾಗಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾರಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. Probably if you know how it was, circulated. Because he made very specific statements on how people look in India, comparing it to with other races. And it was very racist, in fact, ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. Because Africans, Chinese and, whatever he mentioned was, very controversial. So ಈ ಥರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಏನು ಸ್ಪೀಚ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್. ಮೇ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್, ಸಡನ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. This person is known for making such remarks. Just 1 week or so before he said this, inheritance tax. Yeah, it is. ನಾವು ನನಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅನ್ಸತ್ತೆ, ಅವ್ರೇನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರ ಅಥವಾ BJP ಕ್ಯಾಂಪೇನರ್ ಅಂತಾರೆ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ 1 year of worth of property after his term, probably a transfer ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ 50% ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, 50% goes for the government. ಅದು the reason why it attracted so much criticism is because ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇದೆ 2-3 ಸಲ ತರಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಪಿ ಚಿದಂಬರಂ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು, ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ತರ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಇದೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂಡಿಯಾ ಮಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 55% ಏನೋ ಇತ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇವರು ಹೀಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಕಾರಣದೇ. ಎರಡನೇದು, ಅದು ಸರಿ ಆಯಿತು, ಅದು ಚರ್ಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಮಿಡಿಯ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ರಕ್ಕಿದೆಯೋ, ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಚೈನಾ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ಸರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವೈರಲ್ ಮೀಮ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಒಂದು. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನೀವು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವ ಅಂತ. ಆಸ್ತಿ ಅರ್ಧ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಂದೆ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಲ ಅರ್ಧ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತೀರಿಸಲಿ, ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಳ ತಲೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ತುಂಬ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಡ್ ನೋಡಿದ್ರ BJPದು, ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅವ್ನು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಲ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 50% ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕನ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಬರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕನ್ನಡಕ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಭಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರುಬ್ಬಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪೈನ್ ಏನು ನಡೀತದೆ, BJP ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಪೀಕ್ ವಾರ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಬೀಟ್ ಎನಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ BJP posts, the amount of ads Congress posts, moreover it's like an entertainment for us to, as a general audience to watch it. So sir, ಈಗ ಇದೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ I wanted to cover a very specific topic about India as a international leader. Because ಈ ರೀಸೆಂಟ್ Russia-Ukraine ವಾರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತು, it was surprising for the European countries, as in they weren't able to digest the fact. But India is not being controlled by any other nation ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫ್ಯೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಏನು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, nobody is your friend. People are all allies. Okay. This is true for any kingdom ಅಲ್ಲ.
ಇವನ್ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯು ವುಡ್ ನಾಟ್, ಇವಾಗ ನೀವು ವಿಜಯನಗರ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಆಲೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎನಿಮಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರಿನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಬೇರೆ ದೇಶ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಇವತ್ತು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಲೈ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, enemy is my friend ಥರ, it's that kind of a concept. So when all these years, when you had some other government belonging to some other party, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, we were doing the line. 2014 ಇಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಸರ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಏನೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಜನ, ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮೋರ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ. ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನೋ ಒಂದು UN ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್, ಹೌದು ಸಾರಿ, ಇದು ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾರು ನಮಗೆ ಬಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಟೆರರಿಸಮ್ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳು, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಸರ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ದಟ್ ಗಾಟ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್. ಏನಕ್ಕೆ ಹೈಲೈಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ favorable market for India to buy oil. We were struggling with rising oil prices, and then we got market price kinta on the 30%, 40% discount ali Russia started to provide us oil, which even European countries were also purchasing. ಇವಾಗ ಏನೋ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಲ್ಲ, ಇವರು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ವಿಂಟರ್ಗೆ ದಿ ನೀಡ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಟು ರನ್ ದೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಟು ಈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವಿ ಅಸರ್ಟೆಡ್ ಅವರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅದರ್ ರಿಪರ್ಕಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ is that people started seeing India as neighborhood first leader who can be considered from South Asia. Now already ivaga now 5th largest economy. When we are the 5th largest economy, we are proceeding towards overtaking Germany and Japan, who are in the positions above us. We should also have one particular standing in the global order. ಅವ್ರು US ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಚೈನಾ ಏನು ಹೇಳತ್ತೋ, we need not side with anyone. We should look after our interest, and that is what India is doing. It's beneficial because never before have we had successful partnerships with Saudi Arabia, UAE, or any of these Middle Eastern countries, even Qatar. We also have good relation with Israel. Correct. So now, when we are maintaining this sort of a good relation with anyone, just by asserting our position, talks about the success of the foreign diplomacy. And kudos to Jaishankar. Great, sir. Sir, also, ನಮ್ಮ neighbors anta bandaga, I think, there are certain issues which we are trying to, sort it out with our neighboring countries, be it Pakistan, Bangladesh, China, or Sri Lanka, and others as well. So, ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಚೈನಾ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಸಿ ಚೈನಾ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಮೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಮರಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ಚೈನಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ಚೈನಾಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೌ ಡು ಯು ಸಿ ದೆಮ್ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿಯಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. China actually second largest economy and maximum population Europe desha andre it is still China. So it is not something that if not China then India. We have to mutually exist with
each other, protecting our own interest. What we observe from China is people have told me, I have not personally visited China, but people have told me that the local people are very friendly towards Americans. They are very helpful. They are very good-natured people. When we see the government, when we see the state of China, we are seeing a very expansionist state. And it has been like that for a long, historically, they have been like that. Now they are trying to set up bases in other places. They have their debt funding anta ಹೇಳ್ತಾರೆ, and they try to debt trap ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು Ethiopia, African countries, they have done that. But India is not near in that. Belt and Road Initiative, India outright rejected it, so they bypassed India and went for that. Now they have reached a level where they are maintaining what they have. Whereas India is a growing power, rising power. Because of our youth population, because of our workforce, we are able to produce more, we are able to contribute more to the GDP, whereas China is just maintaining that for a few more years. You have next generation bandaga, China will face a huge problem. Why? Because of their one-child policy. People are not producing as many kids as China would want to take forward the success. And they are finding it very financially difficult to maintain a child. So couples are choosing not to have any children. First of all, ಒಂದೇ ಮಗು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ they made that one child policy. ಅದರಿಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಸಿನೇ ಆಗಿರಬೇಕಲ್ಲ. ಯು imagine a position where you are the only child and across the country you have no siblings, have only cousins. That effect is being seen now by not finding enough labor force, not finding enough people. Average age of China is around, it's growing above the age of 40. Okay. Now it's going to become worse over the years because people are finding it difficult to produce, to maintain the financial cost of having a child. People are choosing not to have a child. And they are incentivizing, esto incentives ಕೊಟ್ಟರು. For example, education fund ಮಾಡ್ತೀವಿ, access to loans ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೇನು couples are still finding it difficult to produce children. Because of the financial cost, not because of any other cost. So this will be seen in the next generation, and it's a sad situation for China, but India is going to continue rising because there is no such flawed policy in India with respect to production of children. So basically, probably in another 30 years, we can see India as a very prominent superpower in Asia, or as a probably a well-developed economy. Anta ಹೇಳ್ತೀರಾ sir? In the next 5 years, only when we become the third largest economy, I think we will start seeing. Okay. Maybe to solidify the position, adina 10 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೋದು. Maybe we'll sit for another podcast again, discuss about. Definitely, sir. Sir, again coming back to your profession, working with an MP. So, what is the next 10-year plan anta kelboda for the current government? Because with keeping the current scenario in politics in our mind, probably next term also, if BJP comes to power, what are the future plans for the government? Because Modi is 70 plus now. So who might be the next upcoming leader? ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಾವು? Okay. BJP, if I get into specific names, then it will be a lot of political repercussions. Okay.
I still don't consider myself as such a big expert also, but long line of leaders idare. Like Annamalai sir is one particular person who comes to mind from the south of India. And of course, ನೀವು ನಿಧಿ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಲೀಡರ್ಸ್. ಸಿ ಎಮ್ಸೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಸಿ ಎಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಿ ಎಮ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಈಸ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸಿ ಎಮ್. ದೆನ್ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಸರ್ಮಾ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಇವಾಗ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಯೂತ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅನುರಾಗ್. ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸರ್ ಹೆಸರು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತೇಜಸ್ವಿ ಸರ್ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 yearsಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ Prime Minister is there, he will continue to run. Anta many people have given statements. Amit Shah 2029 allo tirga Modi sarkara baratte anta athra. So when things are continuing very smoothly, I think it's better to have him around for as long as possible. So this was it, sir, for this episode. Thank you so much, sir. We are hoping to see you again, in another podcast sometime soon. Sure. So how was the overall, experience with NimPerspective, sir? The way that you conducted the interview was very good, and you made me feel comfortable. ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥರ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಎಟಿಕೆಟ್ಸ್, ನೀರು ಕೊಡೋದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ it made me feel comfortable. So whenever even since I have been a journalist before, you should make the guest comfortable, and only then they will be able to share a lot of their insights and we have been taught. So you practice that very well, and kudos to you. Thank you so much. I wish you the very best, and hope NimPerspective grows bigger. You get the best of guests to have you on the show, and may God give you strength to be able to pull this off in the next few years, because Bengaluru Thank you so much, sir. want to see you shine. Thank you so much, sir. I am honored because ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರಲ್ಲಿ I am honored. Thank you so much. Thank you.